everyone, welcome back to my channel. අද වීඩියෝ එකටත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද නම් අපි යන්නේ ලන්ච් එකක් ගන්න JW Marriot Marquis hotel එකට. මේක ඩුබායි වල තියෙන 5-star hotel එකක්. මේ hotel එකේ තියෙන kitchen 6 කියන restaurant එකට තමයි අපි යන්නේ. බුෆේ එක ගන්න තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන තියෙන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් බුෆේ එකක්. ලයිව් කුකින් ස්ටේෂන්ස් 6ක්ම තියෙනවා. ඒෂියන් වොක්ස්, මිඩල් ඊස්ටර්න් ග්‍රිල්ස්, යුරෝපියන් බ්‍රෙඩ්ස් and ඉන්දියන් තන්දූස් විදියට මේ වගේ ලොකු හොඳ වරායටි එකකින් ඔයගලන්ට බුෆේ එක ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ආවොත්.
roasted tuna and papaya salad එක, prawns with cocktail sauce, tuna maki සහ crab maki එක try කරලා බැලුවා. ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. මෙතන තියෙන අයිස්ක්‍රීම් උත් හරිම යුනික් ෆ්ලේවර්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් මම try කරලා බැලුවා. මෙතනින් අන්නාසි ෆ්ලේවර් එක සහ dates ෆ්ලේවර් එක, රටින්දි ෆ්ලේවර් එක. ඇත්තටම මේ දෙක හරිම යුනික්. මම කවදාකවත් try කරලා තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම හරිම රසයි, හරිම යුනික්. මේ මම try කරන්නේ රටඉන්දි අයිස්ක්‍රීම් එක. හරිම රස අයිස්ක්‍රීම් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. මේ try කරන්නේ අනාසි අයිස්ක්‍රීම් එක.
මෙතන තියෙන ඩෙසර්ට් වර්ගත් ලොකු variety එකක් තිබුණා. මම try කරපු හැමදේම වගේ හරිම රසට තිබුණා. දුබායි වල හොඳ බුෆේ එකක් බලනවා නම් ඇත්තටම මේ ප්ලේස් එක රෙකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද කෑම වල හොඳ variety එකක් වගේම ස්ටාෆ් එක හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි සහ හොඳ hospitality එකක් තියෙන ප්ලේස් එකක්. අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම ආපහු එන්නම්. Subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thank you so much for watching. See you all soon.